নিঃসন্তান দম্পতিদের জন্য তিনটা পদ্ধতি আছে। নাম্বার 1 IUI, নাম্বার 2 IVF, নাম্বার 3 টেস্ট টিউব বেবি। IVF মানে টেস্ট টিউব বেবি কথাটা সঠিক নয়। আমরা এখানে যেখানে আসছি সেটা ইন্ডিয়ার দিল্লিতে SCI IVF হসপিটাল সেন্টারে। অ্যাকচুয়ালি এই হাসপাতালে IVF সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে আমি বিভিন্ন জায়গায় গেছি, বিভিন্ন জায়গায় হাসপাতালে ভ্রমণ করতেছি। এখানে ফার্স্ট স্টেজে সাকসেস রেট 78%, কোয়াইট ইম্পসিবল আমার কাছে মনে হয়েছে। কেন IVF এর ক্ষেত্রে সাধারণত যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রতিষ্ঠিত সেটা হলো 55 থেকে 60%। কেন এখানে বেশি সাকসেস রেটটা বেশি? তারপরে আমার তেনার কাছ থেকেই শুনবো। এবং শুধু তাই নাই, ফার্স্ট স্টেজে 78%, সেকেন্ড স্টেজ, থার্ড স্টেজ আপনার অলমোস্ট অল দ্য পেশেন্টস গেট দ্য চাইল্ড। আমরা এখানে বিস্তারিতভাবে শুনবো সেই দিল্লিতে কোন পদ্ধতিতে এখানে SCI-তে করা হচ্ছে এবং এর পার্থক্য কি, সাকসেস রেট কেন বেশি হচ্ছে, এইগুলির যিনি এক্সপার্ট তিনি হচ্ছেন ডক্টর শিবানী। Hi, Dr. Shivani. Hello. This is Dr. Shahidul Islam. Hello. Yeah, how you do your process? What is first? Can you tell me the differences between IUI, IVF, tested baby? What is the differences, and what is the success rate depends, and what is in your hospital you doing? Yeah, I think this is the first and the most important question that you have asked. So when we talk about IUI, what we mean is actually something called as intrauterine insemination. Yeah. So I will just explain what IUI is. It means that when the woman has produced an egg or she has ovulated, the husband's sperm is taken in the laboratory. It is washed with a special liquid which is called as media, and then it is prepared. So that prepared sperm is then put with a very thin delicate plastic tube into the woman's uterus. So it is just like there is an egg which is waiting there, and it is showered with all these sperms, and then one of the sperm will make it into the egg to fertilize it and to have a baby. This is about 5 lakh such procedures are done in our country every year. It is one of the most popular procedures because in this there is very little actual medical intervention required, and it leaves a lot to nature, which is what people like a lot, that there is so much natural about it. So this procedure has become really popular. On an average, the little downside is that the success rates are in the region of about 20 to 22%. So you have to be very patient when you are thinking of IUI or intrauterine insemination. You must plan that it may take you up to 2 to 3 months to get success. If I start treatment for 10 women with IUI, that is intrauterine insemination, at the end of 3 months, approximately 5 or 6 of them will be successful. The others who are not successful will then need to move on to more higher or advanced procedures like IVF. Now, what is IVF? IVF is the same thing as test tube baby. IVF stands for In Vitro Fertilization. In the woman's body, the egg and the sperm meet together in a place called as the fallopian tube. So when you are getting pregnant naturally, it is a fallopian tube baby, and when you are pregnant artificially, it is called as a test tube baby. Actually, the baby is formed in a dish, not in a tube. But why it is called as a tube is because, you know, when we think about a laboratory, the first thing that comes to our mind is a test tube. And because in the body it is fallopian tube, that is why when it is done artificially in a laboratory, it is called as a test tube baby. What happens in this technology is that the eggs are actually taken out of the woman's body. So this is the basic difference between IUI and IVF or test tube baby. The eggs are taken out of the woman's body. There they are surrounded by about 1 lakh sperms, and the baby is formed in a dish. The baby is formed in a liquid, special liquid which is called as media, and this is what is IVF technology. Yeah, you take the egg and take the sperm from the same couple.
Exactly. So the woman needs to undergo injections daily, hormonal injections, and at the end of about 2 weeks, she is ready to extract the eggs. She can also see the progress of her treatment on the ultrasound scan. When your doctor is doing your ultrasound scan, you can request them, please show us, what can you see? Please explain to us, how are the eggs growing? What is their size today? So make sure that next time when you have your ultrasound, you take a look and see how your eggs are growing and what is their size. আমরা যেটা বুঝতে পারলাম, অর্থাৎ টেস্ট টু বেবি বলতে আমরা মনে করতাম কি যে অন্যের রেক টেক নিয়ে করা হয়, সেটা ঠিক না। স্বামী স্ত্রী যে কারণে হচ্ছে না বাচ্চা, এই স্বামী থেকেই স্যাম্পলটা নেওয়া হচ্ছে, সিমেন থেকে শুক্রাণুটাকে নেওয়া হচ্ছে এবং ওই মহিলার এগ নেওয়া হচ্ছে। এই দুটাকে কোনো কারণে বডিতে হচ্ছে না বিধায় সেটা আলাদা টেস্ট টিউবের মধ্যে জাইগোট গঠন করা হচ্ছে, জাইগোট গঠন করে ইনজেকশন তৈরি করা হচ্ছে। অর্থাৎ সেম স্বামী এবং স্ত্রী থেকেই এটা তৈরি করা হচ্ছে। একে আমরা টেস্ট টিউব বেবি বলি, আইভিএফ বলি, যাই বলি না কেন। আচ্ছা, ক্যান ইউ টেল মি যে হোয়াট ইজ দ্য সাকসেস রেট অফ IVF, or if the first time, second time, third time, what is the success rate? See, the success rate of IVF will depend on a lot of factors. So if a young woman comes to me whose age is about 30 years old and her husband's sperm is excellent, she has damaged fallopian tubes, her success rate can be as high as 7 or 8 in 10, which means about 70-80%. But if your age is above the age of 40 years, or if you have very poor reports, your results are not very good, in that case your success rate will be about 20 or 30%. So you cannot say that there is one success rate for everybody. It depends on your individual situation, and your doctor will be the best person to guide you about this. How many IVF baby you have done here successfully, and from which part in the world you have done? Only Indian or from Bangladesh or abroad? I've heard some one of my Bangladeshi friend introduced that he has success from your center. For this reasons, I'm looking for you. Can you tell me about this? Thank you. So over the last 10 years, I'm very, it is my proud privilege to say that over the last 10 years, we have delivered babies for more than 55 countries in the world. And the number of babies is in the thousands. If you count the IUIs, the IVF and medication, it will be well over 5,000 so far. Just yesterday, I had a call from Argentina because somebody was celebrating their 7th birthday. And it was just so amazing that they still remember and they call us, that makes me feel like a part of their family. থ্যাংক ইউ। আমরা এইমাত্র শুনতে পেলাম যে তিনি 55টা দেশ থেকে এখানে সাকসেস রেট করছেন। আসলে কেন এই টেকনোলজিটা খুব হাই এন্ড টেকনোলজি, এই টেকনোলজিটার মধ্যে সামান্যতম যদি কোনো রকম জীবাণু ঢোকে বা ওকে ইনফেক্টেড করে ফেলে, তাহলে পুরো প্রসেসটাকে নিম্নমানের করে ফেলে। সেই জন্য আমাদের দেশে সর্বপরিসরে এটার চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু সাকসেস রেটটা খুব উন্নত মানের স্তরে পৌঁছতে পারছে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি না, আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যে এই টেকনোলজিটাকে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা। আমরা আপনার চেষ্টা করতেছি যে অদূর ভবিষ্যতে তাদের সাথে কোলাবোরেশন বা এই টেকনোলজিকে বাংলাদেশে নেওয়া বা বাংলাদেশের ডাক্তারদেরকে বা IVF যারা করে তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে ডেভেলপ করা সম্ভব কিনা। Okay, Dr. Shivani, I welcome you to transfer this technology in Bangladesh to train up Bangladeshi doctors, or sometimes collaboration, or sometimes you have one time visited in Central Police Hospital. Yes. Yeah, you have one time have done one CME program. Our doctors is also present there. What is your feelings about the Bangladeshi patient, Bangladeshi Central Police Hospital, Dhaka? What is your feelings? My God, I was just so amazed, and I wish that even in India we can copy such a beautiful hospital. It was absolutely fantastic, and the doctors there were so well read and so updated. Whether you may have the technology or not, but they definitely make the effort to read and to get updated and to ask questions about it. So I feel that they are very inquisitive. At the same time, they are very well read. আমরা এই টেকনোলজিটাকে শুধু সেন্ট্রাল পুলিশ হাসপাতালে না, বাংলাদেশের সর্বপ্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার আপনার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ এগেইন, অ্যান্ড হ্যাভ ডু সাম কোলাবোরেশন, টেকনোলজি ট্রান্সফার, ট্রেনিং to our doctors. It will be my great honor. Dr. Shivani, I am doing in Central Police Hospital. I give message to all over the Bangladesh.
but before this times I have done some CME program in Bangladesh for IVF. A lot of patients come, but due to the shortness of time, only a few patients you have seen. That is also very burden load for you. Maybe how much? Maybe 200. Yes, 200. around. But in my list there are more than 1,000. Acha, you have seen in Bangladeshi couple, Bangladeshi doctors, what message, especially for the parents, those who have no child, you give message to the Bangladeshi patients. Okay. So what I would like to say is that if you do suffer from infertility, or if you are having difficulty in having a baby, remember that there are millions of couples who are all over the world who are facing the same problem. In the world today, 8 to 10 million babies have been born through IVF or assisted reproductive technology. So I want to tell this, that have faith in the technology. It is excellent. It has worked for millions of people around the world, and think positive that it will definitely work out for you too. And do not lose hope, because having a child is a dream that each and every cell of our body wants to reproduce, and it cherishes this dream. অ্যাকচুয়ালি যে আমরা এখানে যে আসছি, যে SCI IVF হসপিটাল দিল্লি, এটা পরিচয় করে দিয়েছে এমন একজন পার্সন যে ইন্ডিয়াতে চাইনিজ একটা কথা বলে যে তার বাংলা অর্থ যাবে যে চষে বেড়ানো ঘুঘু, অর্থাৎ ইন্ডিয়াতে চষে বেড়ানো ঘুঘু। আচ্ছা, তার ফিলিংস কি, সে কেন এটাকে চয়েস করলো এবং কেন এখানে কাছে? তার নাম মিস্টার জনি, ডাকনাম নামে আমরা ডাকি। হাই মিস্টার জনি, can you introduce yourself and about this center? How you find this center? Thank you, Dr. Shahid. Thank you, Dr. Shivani. আসলে আমি ইন্ডিয়াতে অনেক ইনফার্টিলিটি সেন্টারে গিয়েছি, কিন্তু আমি সব জায়গায় যাওয়ার পর যেটা বুঝলাম যে SCI হসপিটালের ইনফার্টিলিটি সেন্টারটা সবচেয়ে বেশি সাকসেসফুল, এবং এখানে প্রচুর বাংলাদেশি এখানে সাকসেস পেয়েছে, বাট প্রাইভেসি রিজনসে আমরা নাম বলতে পারছি না। ইনফ্যাক্ট লাস্ট 2 উইকসে 3টা কাপল এখানে সাকসেসফুলি তারা প্রেগনেন্ট হয়ে দেশে ফিরে গেছে। তো আমি হোপফুলি আশা করছি যে এই SCI হসপিটাল তাদের ইনফার্টিলিটি প্রোগ্রামের টেকনোলজিটা বাংলাদেশে ট্রান্সফার করবে, এবং এই ব্যাপারে ডক্টর শহীদ ভাই আমাদেরকে সব ধরনের হেল্প করবে। থ্যাংক ইউ। আমরা এইমাত্র শুনলাম যে তিনি ইন্ডিয়াতে বিভিন্ন হাসপাতালে গেছেন, যার পর যেটা বেস্ট সেটাকে টেক ওভার করছেন। এবং রিসেন্টলি আমরা মেডিকেল ইথিক বিরোধী নাম বলা, আমরা নাম বলবো না, তবে বাংলাদেশের 3টা কাপল অলরেডি করছে, এবং পুলিশ হাসপাতালে আমরা সেমি প্রোগ্রামের পর কয়েকটা কাপল অলরেডি প্রেগনেন্ট হয়েছে। আমরা আশার বাণী, আমরা আশার কথা শুনছি যে তাদের সাথে একটা কোলাবোরেশন করে বাংলাদেশে এই টেকনোলজিটা নিতে পারবো। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, মিস্টার জন। Thank you. Thank you.